In this universe, everything is moving. We know that moon is also moving around the earth. Millions of species Earth of is plants also and moving animals call around the planet Earth sun. home. The sun is revolving or moving around our galaxy called Milky Way with the speed more than 500 miles per second. As I said before, everything is moving. Then what is this movement? Today in this class, let me learn about the above concept. Hi everyone. Today in this class we discuss about very interesting chapter. The chapter is motion. In this chapter we learn about what is motion, what is the definition of the motion and rest, and what types of motion. Some other pictures are there. Let us discuss one by one. Now let us talk about some pictures. House is at rest. Moving car is in motion. Tree is at rest. The moon is revolve around the earth, so the moon is in motion. We know that the moon is in motion because the moon is revolve around the earth, so the moon is in motion. So another, what is the definition of motion? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್. ರೆಸ್ಟ್ What is the definition for rest and motion? ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ when the position of an object with respect to other object around it does not change, then we say it is at rest. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ when a position of an object with respect to other object around it changes, we say that is in motion. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಡಸ್ಟರ್, ಸಪೋಸ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಹೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಇವೆರಡು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಯು ನೋ ದಟ್ the tree and also house is on the earth. House and trees are on the earth. Earth is revolve around the sun and also rotating its own axis. So earth rotation ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, revolution ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The earth and its movements. The earth is the third planet from the sun. Like other planets of the solar system, the Earth moves in two different ways. One is called rotation, and the other is called revolution. Rotation is the movement of the Earth on its own axis. Rotate means to turn, so the Earth turns around a slightly inclined imaginary line that joins the two poles called the axis. Do you know how long it takes to make a complete turn?
it takes 24 hours to make one rotation. Think about it for a second. One day and night together, lasts 24 hours too. So the movement of rotation causes day and night. Interesting, right? Now let's see the movement of revolution. As you can see in the pictures, the Earth goes around the Sun in an elliptical orbit. That might sound a little strange, but if you look, you'll see it's simply the journey that the Earth makes around the Sun. Do you know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the Sun? Well, it takes 365 days. Exactly 1 year. So let's remember the two kinds of movement that the Earth makes. There is rotation, which is the Earth turning around itself, causing day and night, which lasts exactly 24 hours, the same as a whole day. And there is revolution, which is the Earth traveling around the Sun, which takes 365 days and causes the seasons. So now you know the movements of the Earth. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಅರ್ತ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೇ ಹೌಸ್ ಇರೋದು, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೇ ಟ್ರೈನು ಇರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್? ಸೊ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್? Imagine you are an astronaut. Then you looking at your house in a space. Then clearly you know the house is moving because of the Earth is revolve around the Sun and also it rotates its own axis. Then the astronaut point of view, the Earth is rotating. Then the house and tree on the Earth is also moving. Like, please understand this. This is the very important concept. Okay. Now we discuss different types of motion. Look at this picture. Imagine the train is moving. What type of motion is that? We know that usually the track is straight line. Then the train is moving in a straight line. Then this picture shows the train is a very good example for linear motion. Now look at the picture of swing. Swing is a very good example for oscillatory motion. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, swing moves to and from motion. That's called, this motion is called oscillatory motion or called oscillation. You must have played on swings. A swing moves from one extreme position to another and back again. It takes the same time for every such a complete swing. One complete swing is called an oscillation. Such a back and forth repetitive motion is called oscillatory motion. Another one is there. The movement of bird's wings is an example of oscillatory motion. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Look at this picture. Honeybee is there. Honeybee ಬಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್. In this picture, suppose in this picture wheel is there. ಈಗ ಇದು ನಾವು ಕಾರ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ರ ವೀಲ್ ಬಂದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರೌಂಡ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ವೀಲು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೀಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅರ್ತ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಷನ್, ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ತು. More than 70% of the Earth's surface is covered by oceans.
That means that the oceans are more than twice the size of all the land on Earth. Because Earth has so much water on it, it is sometimes called the blue planet. Causes day and night. Interesting, right? Now let's see the movement of revolution. As you can see in the pictures, the Earth goes around the Sun in an elliptical orbit. That might sound a little strange, but if you look, you'll see it's simply the journey that the Earth makes around the Sun. Do you know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the Sun? Well, it takes 365 days. Exactly 1 year. Then we come into the topic distance. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the definition for distance? Distance ಅಂದ್ರೆ the total length traveled by the body is called distance. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಬಿಗೆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಮೀಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್. ಇನ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಇದು ಬಂದು ಎ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ ಬಂದು ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಬಂದು ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ 4 ಇದೆ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 5. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಎ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಸಪೋಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಸೇಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಮೀಟರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಬಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ
ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಗರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದನ್ನ ವಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೀಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೇಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಪೀಡ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಅದಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ when a body travels equal distance in equal interval of time ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡುವಂಗೆ when a body travels equal distance in equal interval of time ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೇನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A body is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. A body is said to have non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time. For example, consider a car moves from one position to another position about 16 meters distance within time t 8 seconds. Here, the car starts from O and after 2 seconds, it reaches position A covering a distance of 4 meters from the origin as shown. In next 2 seconds, it reaches position B covering a distance of 8 meters from origin, and in next 2 seconds, it reaches C covering a distance of 12 meters from origin, and in next 2 seconds, it reaches D covering a distance of 16 meters from origin.
In this case, the car covers a total distance of 16 meters in 8 seconds with equal intervals of 2 seconds. It means that the distance covered by the car is directly proportional to the time. From this illustration, we can conclude that the car had travelled equal distances in equal intervals of time. So, this type of motion is known as uniform motion. ಇದು ಬಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when a body travels equal distance ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Equal distance ಅಲ್ಲ, unequal distance. Unequal distance in an equal interval of time. ಅಂದ್ರೆ when a body travels unequal distance in an equal interval of time ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. Another example. Consider a car moves from one position to another position about 16 meters distance within time t 8 seconds. Here, the car starts from O and after 2 seconds it reaches position A covering a distance of 2 meters from the origin as shown. It reaches position B covering a distance of 8 meters from origin, and in next 2 seconds it reaches C covering a distance of 10 meters from origin, and in next 2 seconds it reaches D covering a distance of 16 meters from origin. In this case, the car covers a distance of 16 meters in each 2-second interval. From this illustration, we can conclude that the car had travelled unequal distances in equal intervals of time. So, this type of motion is called as non-uniform motion.